Еве сме тука. Да, се враќаме назад во Да студиото зборуваме на... за убави нешта, за убави промоции на странски автори во Македонија. Да, се радувам кога имаме И особено... тие да видат како е тука. Апсолутно. И кога имаме млади луѓе од светски рамки кои што доаѓаат во Македонија за да ги промовираат своите книги, исклучително ми е драго што конкретно на овој Bookstar фестивал на Antolog доаѓаат двајца иминентни писатели. Станува збор за Офејгур Сигурдсон од Исланд и Джамал Уаријачи од Холандија. Големо задоволство што ги имаме овде во студиото и сега доаѓа моментот кога ќе ги распрашаме што станува збор со нивното творештво, што е она што имаат да ни го пренесат овде, што ќе прават вечерва во... Ти кој поише ќе го прашуваш? Уаријачи или Сигурдсон? Сеедно. Заедно со нас е и Борче Балоцки, кој ќе ни помогне нели за да се разбереме и вие да ни го разберете муаветот. Добро утро за сите. Good morning. Good morning. Good morning. You're very welcome in our show. Thank you very Thanks a much. lot. Thanks for having us. Добар ден, тоа нас. Ајде за почеток. Која е причината зошто се двајцата автори овде и што е она што ќе се случува конкретно вечерва? So let's start with your reason for being here and what will happen tonight. Well, the reason here is the Bookstar Festival. They invited us to do a talk and present our books, which recently came out in Macedonian. Причината е Bookstar фестивалот и ние бевме поканети да ги презентираме нашите книги кои што неодамна беа преведени на македонски. Одлично. Колку да речеме, сметам дека некој од 2015 година мислам дека Рече Джамал е неговата книга. Што е она за што станува збор, бидејќи еве ќе ја погледнеме. Глад е на фокусот. Глад е книгата на Джамал Уаријачи, односно онаа книга која што ќе се промовира вечерва и која што треба да отидете едноставно и да погледнете, да видите зашто конкретно станува Инаку збор. ќе биде и книга на неделата на Утринска на Телма. Точно, оваа книга така малку дебела, но претпоставувам дека добра за читање. Сакаме да го прашаме Джамал зашто конкретно станува збор, барем во кратки црти да ни објасните и каков тип на литература е ова? So you've mentioned that your book has been published in Dutch in 2015 and this book will be Book of the Week in our morning show. So we'd like to ask you to tell us a little bit more of the book, the plot and what is it all about. It's a pretty thick book. So Да не ни се наути Сигурдсон, неговата книга беше книга на неделата минатата седмица. Just to Да be се clear, знае човекот. your book was Book of the Week last week, so it's all fair and square. Yeah, I really appreciate that. Yeah, it's actually a love story between an older man called Alexander Laszlo and a younger woman called Aurélie Lindeboom. He is actually one of the big shots in development aid. He started in Ethiopia in the 1980s and made a huge career. So he's also called the Dutch Bob Geldof by some people. They have a relationship and then all of a sudden he is arrested because of child abuse and they completely lose contact. He has dozens of Ethiopian kids adopted, took them to Amsterdam to give them a good education and then send them back to help with the development of their country. But one of these kids accuses him of abuse. Is it a true story or? No, not really. It's based on a story of someone that I knew once, and American guy. But no, it's mainly fiction, as it is now. Борче? Всушност се работи за љубовна приказна помеѓу Александар Лазло и Орели Линдебум. Лазло е лик кој во 80-тите работи со програмата за помош за развој. Тој е всушност холандскиот Боб Гелдов, ирски пејач. И тие имаат љубовна врска, меѓутоа одеднаш Лазло е уапсен поради тоа злоставување деца. И неговата мисија е да донесе деца од Етиопија во Амстердам, кои што потом ќе се дообразуваат и потоа ќе помогнат со развојот на Етиопија како општество, но одеднаш нели е уапсен за злоставување на едно од тие деца. Не е вистинска приказна, приказната се основа врз една личност што претходно ја знаев од САД.
That's exactly what I mean. Yeah. Да. Може малку нешто да ни потобјасни господинот Сигурдсон за односно за неговото творештво, за како една лична карта за вас лично, со што конкретно се занимавате и колку вашите книги, вашите дела еве се присутни во овој регион, колку имате познавања за Македонија како едно книжевно творештво и слично. So, Mr. Sigurdsson, can you tell us more about your work in general, sort of an idea for your general work, and are your books known in the region, and how aware are you of the literature in our country? I'm pretty ignorant in general, and but yes, this novel that has just been translated is a kind of a historical novel, but I do not consider myself a historical writer, even though I use history a lot. I look at it as an autobiographical, in a certain sense. So it's like a emotionally, it's autobiographical because these are my feelings that I put into the text. So, but the book can be looked at as a historical because it takes place in the 18th century, and and this is my third novel that has just been translated, and I just published my fifth novel recently in Iceland 2 weeks ago. Nice. Генерално не сум добро информиран, но овој мој роман, кој што сега беше преведен на македонски, е историски роман, а не се сметам себе си за историски писател, иако често ја користам историјата. Всушност ова е една автобиографија, затоа што во неја се моите чувства, пренесени се моите емоции, а текстот сепак може да се смета за историски, затоа што дејството случува во 18-тиот век. Ова е трет мој роман кој е преведен, а петтиот мој роман беше издаден во Исланд пред 2 недели. Кога стигнавте во Македонија? When did you arrive in our country? 2 days ago. Пред 2 дена. Видовте нешто? Yeah, I like it very much. So far, so good. You started to understand Macedonian. That's cool. I'm a quick learner. Practiced on the way. Прашање до двајцата. Ме интересира што повеќе ве полни како автори, како писатели, во смисол дали додека го пишувате, додека го куцате текстот, додека ја создавате приказната, додека сте во таа магија наречена зборови и така натаму, творештво, така, или пак во моментот од како ќе се издаде книгата и кога читателот ќе може да ја абсорбира како краен продукт. So a question for both of you. What fulfills you the most in your profession? Is it the process of writing the book, when you're part of the whole creative process and part of the magic? Or is it the process after that, the publishing, when the book has been published and well acclaimed? Елена секогаш има специфични прашања. Yeah, I'm specific in my questions, yeah. Yes, well, I think the writing process is absolutely the most important because that's what can take years sometimes. So you have to sort of get something out of that, otherwise you'll throw away years of your life, which is insane. But of course, when a book is finished, you could also, put it in a drawer and that's it. But you want to publish it and get out there and talk to readers. So that's for me also a very important part, to talk with people who have read the book and hear their experiences with it. Yeah. So both parts are connected. Both are, they're absolutely connected. Yes. What about you, Mr.? Yeah, for me, I think being alone, maybe, being in the office, and publication is such a contrast between being alone maybe for 3 years and then the publication, so you step out of the office and but it's a privilege to of course to be published, and even more privilege to be translated. So but when you're alone and writing, you do not think about it, so every book is a surprise. Одговорот на Джамал.
Мислам дека процесот на пишување е многу важен, затоа што некогаш вложувате многу години во една книга од вашиот живот и потоа сакате тоа да се цени. Секако може да ја напишете книгата и да ја ставите во фиока, но подеднакво е важен и процесот на објавување за да зборувате со луѓето, со читателите, да стапите во контакт со нив. А одговорот на Сигурдсон, процесот на пишување на книга подразбира да бидете сам. Тоа некогаш може да се случи и да потрае повеќе години. Работите во канцеларијата, а потоа имаме еден голем контраст кога книгата ќе биде објавена, тогаш излегувате и имате привилегијата да книгата да биде објавена, уште поголема привилегија е да биде и објавена, односно преведена книгата. Да. Добро, супер. Ние се надеваме дека вашите две книги ќе допрат силно до читателите во Македонија, до македонските читатели, дека ќе станат еден неизоставен дел од секоја книгоиздавачка куќа и секој од нашите библиотеки, па да, домашни. Секој што сака, има можност и да се запознае малку повеќе со вас лично, а и да дознае нешто повеќе околу вашите дела, Борче. We hope that your two books will touch the readership in our country, that you will be well received, and that your books will become part of our libraries, of our publishing houses, and the readers will have the chance to get to know you better and talk to you. Ја мислам дека сега од кога ве видоа гледачите, женската популација ќе гледа што е можно побрзо да стигне до овие книги, како ја кажам. I believe now that we have a picture of you, the female population will be quick to get one of the books. That's great. That's great. And I said that's true. We're looking forward to it. Се радуваме на тоа. Одлично, бидејќи и двајцата се плодни автори, дали имаат веќе некакви планови за што понатаму? Дали веќе имаат нешто во глава и ме интересира како доаѓа до процесот на пишување на книгата. Дали е тоа моментална инспирација или сепак е нешто што тлее во нив со години и така натаму? So you're both fruitful authors, and I'm interested to know more about your future plans and plans that you have for future books. And I'd like to know more about the process of writing. Is it a moment of inspiration, or is it something that is developing in you for a period of time? Well, I'm working on two novels at the same time at the moment, but they're connected. And one is about a filmmaker making a film about 8th century Andalusia, which is just after the Muslims invaded it. And the other one is a novel about that period. I'm doing a lot of research right now, and I don't know, there's not just one idea that makes it happen. It's just when I have 3 or 4 ideas that somehow connect. So it's a huge process. Yeah, then there is something starts happening, and then all along the way you need new ideas, and you have to throw ideas away. So it's a long process, but yeah. Во моментов работам на 2 романи истовремено. Едната е за еден режисерот и се работи во 8-миот век во Андалузија. Тоа е периодот веднаш по завршувањето на отоманците, а втората книга е всушност роман за истиот тој период, така што некогаш комбинирам идеи, имам 3-4 идеи, некогаш ми требаат нови, некогаш ги отфрлам старите, процесот е доста сложен. Добро. My future plans? Well, I just... Ја инаку додека ве слушав, само нешто прочитав, вака Борче, ако може само кратко ја ќе кажам за господинот Сигурдсон, роден во Рејкјавик, има објавено 6 поетски збирки и 2 романи, сменил многу професии, работел обезбедување во хотел, пакувал месо во фабрика, ги вежбал мускулите како работник на пристаниште и го пумпал својот мозок како студент по филозофија на Универзитетот во Исланд. So I'd like to add something that I've read while Jamal was talking. You were born in Reykjavik, and you've written 6 poet books and 2 novels, and you've had a lot of different professions, worked as security, worked on the docks, studied philosophy. So a lot of different things. Yeah, a lot of different things. I've been lucky, you know, being a writer is the longest job I've ever had, you know. It's been a few years, so... Can't get fired. No, I'm my own boss, so I have to fire myself if I write a bad novel, you know. Да, всушност различни професии, но писател е професијата што најдолго ја работам, веќе неколку години и не можам да бидам отпуштен. Сум сам свој газда, се отпуштам себе си, ако напишам лоша книга. Спешал селекција. Така, бидејќи за жал не имаме веќе многу време, овде ќе мораме да ви кажеме благодариме што бевте дел од нашата утринска програма. Thank you very much for coming.
Навистина е големо задоволство да се биде со вакви автори како вас и се гледаме вечер на вашето читање, кој што ќе се случува каде Борче имено? Во МКЦ, мислам дека или Во Младинскиот културен центар од колку часот? Од 19:30 во Младинскиот културен центар, доколку сакате да се запознаете со овие два млади автори кои што ќе ги презентираат нивните нови книги. Can we do it like this? Yes, thank you very much. Okay. It's been a pleasure talking to you. We'll see you tonight at your promotion at the Youth Cultural Center. So at 7:30 is the event. And keep up the good job. Thank you very much. Okay. Thank you.